Hi everyone, today I'm going to explain the BBA Sem 2, that is the business statistics. Okay, in this we have 5 units, and coming to the unit 1, introduction to statistics. Here I gave you the long questions and short questions, that is very important. First one is define statistics, explain its functions, importance, limitations, and scope. Okay, next explain the collection, classification, and tabulation of data. Next, explain frequency distribution and its construction. Fourth one, explain diagrammatic and graphical representation of data. Fifth one, explain different types of data and scales of measurement. These 5 long questions are very important. And coming to the short questions in this unit, first one is statistics. Next, primary data, secondary data, census, sampling, classification, tabulation, frequency distribution, histogram, OGIF. Okay, these are very important long questions and short questions from unit 1. Next, going through the unit 2, that is measures of central tendency. Okay, in this explain arithmetic mean and merits and demerits, explain median and mode with suitable examples, explain geometric mean and harmonic mean. Fourth one, solve problems on mean, median, and mode. Fifth one is compare different measures of central tendency. Okay, this 5 questions is from long questions, and coming through the short questions in this unit. First one is arithmetic mean, next one is median, mode, geometric mean, harmonic mean, weighted mean, quartiles, deciles, and percentiles, empirical relationship. Okay, here in this I gave you the long questions and short questions also. Now moving through the unit 3, measures of dispersion. In this also I gave you the long questions and short questions. Here we go to the long questions. Explain range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. Next, explain the coefficient of variation and its importance. Third one is solve a problems on standard deviation. Fourth one is explain variance and its applications. Fifth one is compare different measures of dispersion. These are 5 very important long questions. Now going to the short questions. Range, quartile deviation, mean deviation, variance, standard deviation, coefficient of variation, Lorentz curve, dispersion, absolute measures, relative measures. Next, unit 4, correlation and regression. Long questions are explain Carroll Pearson's coefficient of correlation. Next one, explain Spearman's rank correlation. Explain regression analysis and regression equations. Solve problems on correlation. Solve problems on regression. Okay, ఈ యూనిట్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయమంటారు in the topic of correlation and regression. Okay, now coming to the short questions. Correlation, positive correlation, negative correlation, zero correlation, scatter diagram, Kral-Pearson's coefficient, rank correlation, regression, regression line, coefficient of determination. Okay, now coming to the unit 5, index numbers and time series. Here long questions are explain index numbers and their uses, explain Laspeyres, Pasches, and Fisher's index numbers. Next, explain time series and its components. Fourth one is explain methods of measuring trend. Fifth one is solve problems on index numbers and time series. Okay, నేను ఇలా క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేశాను కదా, సాల్వ్ నెంబర్స్ ఆన్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ సిరీస్. ఇక్కడ మీకు న్యూమరికల్స్ అనేవి ఉంటాయి according to this topics only. Okay, now next, short questions. Index number, price index, quantity index, value index, Laspeyres index, Pasteur index, Fisher's ideal index, time series, trend, and seasonal variation. Okay, these are very important from unit 5. ఓకే, మీరు జస్ట్ పాస్ అవ్వాలి నేను అని అనుకుంటే మీరు ఎనీ 3 to 4 యూనిట్స్ నేర్చుకున్నా ఓకే, కానీ న్యూమరికల్స్ మీద కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. అలాంటి వాళ్ళు, నాకు గ్రేడ్ కావాలన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ యూనిట్లో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ చదువుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఇవి 1 to 12 అన్నీ లాంగ్ క్వశ్చన్సే. ఓకే, చాలామంది అనుకుంటున్నారు వీ హ్యావ్ 4 యూనిట్స్ నాట్ 5 యూనిట్స్ అని. కానీ మనకి ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో ఎవ్రీ స్ట్రీమ్లో మనకి 5 యూనిట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అ న్యూ సిలబస్.
ఓకే. ఇది న్యూ సిలబస్ వచ్చింది. మీరు 4 యూనిట్స్ అనేది మర్చిపోండి. 5 యూనిట్స్. సో, ఇప్పటి నుంచి న్యూ సిలబస్ వచ్చింది. సో, నేను అందుకే అన్ని 5 యూనిట్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఓకే. నెక్స్ట్. దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. ఈ క్వెషన్స్ ఈ ఫస్ట్ టు లాస్ట్ క్వెషన్స్ అన్నీ ఇవి న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఈ టాపిక్స్ మీద మీకు న్యూమరికల్ సమ్స్ అనేవి 100% వస్తాయి. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద గన్ షాట్ క్వెషన్స్ ఆల్సో నో డౌట్. దిస్ ఈస్ ద న్యూమరికల్ టాపిక్స్ ఫర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ BBA Sem 2. దట్ ఈస్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్. ఓకే. ఇవి ఫ్రీక్వెంట్లీ వచ్చినాయి ఎగ్జామ్‌లో. సో, అందుకే ఇది మోస్ట్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్‌గా తీయడం అయింది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.